Basic German conversation. Lesson 1. Wie geht es dir? How are you? Hallo. Hello. Hi. Hi. Wie geht es dir? How are you? Mir geht es gut. Und dir? I am good. And you? Good. Wie heißt du? Good. What is your name? Ich heiße Hans. Und du? I am Hans. And you? Ich heiße Bruno. I am Bruno. Wie alt bist du? Ich bin 30 Jahre alt. I am 30 years old. Wo wohnst du? Where do you live? Ich wohne in Berlin. I live in Berlin. Sprichst du Deutsch? Do you speak German? Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch. Yes, I speak a little bit German. Wie ist deine Muttersprache? What is your mother tongue? Meine Muttersprache is English. My mother tongue is English. Now let's see the meaning in English as well. Hallo, hello, hi. Wie geht es dir? How are you? Mir geht es gut. Dear, I'm fine, and you? Good. Wie heißt du? Good. What is your name? Ich heiße Hans. Und du? My name is Hans, and you? Ich heiße Bruno. My name is Bruno. Wie alt bist du? How old are you? Ich bin 30 Jahre alt. I'm 30 years old. Wo wohnst du? Where do you live? Ich wohne in Berlin. I live in Berlin. Sprichst du Deutsch? Do you speak German? Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch. Yes, I speak a little German. Wie ist deine Muttersprache? What is your mother tongue? Meine Muttersprache is English. My native language is English. Thank you very much for watching this video. If you have any doubt, any concern, just write us. Have a nice day.